general information اللي هي موجودة بالبداية، اللي هي مو بس خاصة بالأوبستريكال أو الجاينيكولوجيكال، لكن خاصة أيضا إنه أنت من تيجي تريد تاخذ history من أي patient how to introduce yourself, how to take history, what about the privacy when you take the history, especially in sensitive cultures. اوكي، هاي المحاضرة اللي أريدها من عندكم منها إنه أنتوا أوكي اقروها بالعملي، بس إحنا كامتحان نظري مو كل شيء داخل من عندهم. يعني أنتوا تقروها أوكي بالعملي، من راح ناخذكم أسبوع ناخذ السيشن العملي، أنتوا لازم تكونوا قاريها تعرفون شنو الهيستوري، لكن بالامتحان النظري مو كل شيء أنا راح أجيب لكم من عندهم. هسه راح نلزم كلنا ورقة وقلم ونسجل شنو اللي ممكن يدخل بالامتحان النظري. احنا هسه بالبداية الانترودكشن name, age, marital state, blood group, occupation ناخذها من البيشنت. تعرفون شنو الجرافيدا بارا ابورشن؟ الجرافيدا هي اللي number of pregnancy regardless the outcome. يعني شنو؟ شقد نمبر اللي pregnant صارت المذر بغض النظر انه انتهى delivery او انتهى abortion او ectopic او miss abortion او preterm labor، كلهم هذول يجون بخانة الجرافيدا. party number of deliveries after 24 week of gestation. So alive or dead. Number of delivery after 24 week. Before 24 week احنا نسميه abortion. After 24 week هو delivery. Abortion number of pregnancies ended before 24 week اللي هو أيضا يشمل الإكتوبيك والمولر pregnancy. بس احنا هاي التعريف مطلوبة، يعني هاي التعريف جرافيدا بارا أبورشن هاي مطلوبة من عندكم، يعني ممكن تجيكم كMCQ أو أي شيء ثاني، يعني مو مطلوبة. أيضا هنا شلون نحسب ال EDD ال expected date of delivery. كل patient احنا لازم ناخذ من عندها last menstrual period. first day of the last menstrual period. دائما احنا شنو اللي ناخذه؟ البيشنت ما يعرفون، نسأله مثلا نقول لها شو وقت آخر سايكل؟ ممكن تنطينا البيشنت last day of the cycle، يعني شو وقت انتهت السايكل. احنا نرجع ونأكد عليها بالاسم، نقول لها لا أريد the first day of the last menstrual period، وهذا اللي راح نسجله. ومعادلة اللي هي نايجلز رول، انه هو احنا عندنا first day plus 7 days والmonth فهذا شنو يسمونه نايجلز رول. هاي تعرفوها، يعني المفروض تعرفوها، تفيدكم اكثر طبعا بصف سادس. بس احنا ايش قلنا نرجع نقول هذا السلايد مطلوب، هذا السلايد لازم تعرفوه بالعملي تاخذون عليه فكرة. الهيستوري شنو راح نجي ناخذ بالهيستوري؟ هيستوري مال فيرست ترايمستر نقسمهم فيرست وسكند وثيرد ترايمستر، وشنو اللي راح نسأل بكل ترايمستر؟ عادة بالفيرست ترايمستر نسأل نوزيا فوميتنج ديزنس. شنو اللي راح نسأله بالسكند وشنو اللي راح نسأله بالثيرد؟ موجود هو مذكور. First obstetrical history العفو راح نسأل ب date of marriage, interval between pregnancies, previous pregnancy, about duration, location, any complication occur, vaginal or cesarean delivery. ونسأل على كل pregnancy نفس الأسئلة، مثلا هي جرافيدا 3 نفس الأسئلة راح نعيدها بأول وثاني وثالث pregnancy. First gynecological history نسأل أيضا عن gynecological problem and history of contraception and sexual history. أيضا past medical اللي هو نفسه ممكن هذا اللي أنتم أخذتوه بالباطنية وبالجراحة نفسه. examination بالمر إريثيما، طبعا هاي أنتم تلاحظوها بالبريجنسي، بالمر إريثيما تصير. أريد أضيف لكم معلومة ثانية، إحنا قلنا على السلايد مال جرافيدا بارا أبورشن الصور اللي موجودة بالمحاضرة أنتم يعني تقروها تكون داخلة، ممكن تجيكم بالعمل.
يعني مثلا هاي الصورة مال البالمر اريثيما موجودة داخله. spider nevi also داخله. inspection. What we look for in the inspection, we look for the abdominal distension, symmetrical or asymmetrical. We look for the umbilicus, linea nigra. What is linea nigra? It is dark discoloration, striae gravidarum, striae albicans, surgical scars, and superficial veins. That's what we look on the abdomen of the pregnant mother. This picture shows this is the linear diagram, that dark line. Look to the umbilicus. Umbilicus everted. تلاحظوها everted. بالgravid uterus عادة هي inverted. تشوفوها صارت everted. Why? Because of gravid uterus. Push the umbilicus outside. This is striae gravidarum. At the beginning, it is red in color or purple in color. Then after that, this is striae gravidarum. Then striae albicans. Albicans become white in color. This is gravidarum. Also this. Look to the umbilicus, gravid uterus, dilated veins. واضحة بالصورة. Now we'll come to the palpation. There is superficial palpation for any mass or tenderness, and also deep palpation and palpation for the fundal height, and using the tape measure. سنشرحكم إياها هذه بالعملي. This is the tape measure. How we can measure the fundal height by centimeter. Sometimes when we take the history from the patient and we take the LMP and we calculate the gestational age. But when we come to the examination, what we see that the fundal height is larger than the date. For example, احنا عندنا مثلا حسبت لها اني المفروض الجستيشنال ايج مالتها 24 ويك. حسبت لها بالالتراساوند وحسبت لها بالال ام بي المفروض 24 ويك. جيت اريد اسوي لها الاكزامينيشن لقيت يطلع الفندل هايت مثلا مال 28 ويك. شنو ممكن الكوزز؟ ممكن الكوزز انه هو اساسا رونج ديت، هي مثلا ما تتذكر السايكل او خطا انطتني اياها. ممكن توين، ممكن ماكروسوميك بيبي، polyhydramnios يعني excessive لايكر، ممكن البيشنت عندها فايبرويد، full bladder البيشنت، أو أساسا هي المذر obese، فما أقدر أنا أحدد بشكل صحيح الفندل هايت. هذا السلايد أيضا مطلوب. نقدر السلايد مال جرافيدا، وهذا السلايد أيضا مطلوب، صور أيضا قلنا مطلوبة، بس خل أسجلها يمي حتى أنا هم ما أنسى. small for ممكن العكس، جينا حسبنا طلع smaller what we calculate. أيضا ممكن wrong date، intrauterine death، intrauterine growth restriction، oligohydramnia اللي هو عكس البوليهيدرامنيا، or transverse line baby اللاين مالته مو سفالك يكون transverse. هذا السلايد أيضا مطلوب رقم 25. How we do palpation for the gravid uterus. احنا عندنا مانوفر اللي احنا نسميها Leopold maneuvers. Leopold maneuvers. Series of 4 steps used in palpation of the abdomen.
of pregnant women to determine the number of fetuses, lie, presentation, position of the fetus, engagement of the presenting part. هاي المانوفرز تتسمى كلها low point maneuvers. هنا تلاحظون what we do, this is the fundal grip. Here the fundal grip, we put our hand on the fundus to determine which fetal part occupy the upper uterine segment. As you see, or we put our hand on the fundus, we will see either the head or the breech to determine what occupy the upper uterine segment. Second maneuver, lateral grip. It is used to determine the lie of the fetus and the location of the back. هنا نقدر نشوف اللاي either longitudinal or transverse, and also we see what is occupy and where is the back. Where is the back and where is the fetal part and the lie. How we determine this? We determine by lateral grip. Pelvic grip. First, pelvic grip. It is used to determine if the presenting part is engaged or not. We put our hand here to see the presenting part engaged in the pelvic brim or not, still not engaged. This is pelvic grip. Second, pelvic grip, and it is used to determine which part occupy the lower uterine segment and the degree of the fetal head flexion. Here to see مثلا إذا هنا أنا عندي إذا بالفندس عندي حيكون head and حيكون عندي below segment what is the breech وبالعكس. And if it is cephalic presentation, we look to the degree of the fetal head flexion. Now we'll come to the auscultation. How we do auscultation for the fetal heart? By two methods, Pinard, stethoscope, and sonic aid. Normal fetal heart between 110 to 150. وأكو بعض المصادر يقول 110 to 160. اثنيناتهم صح. normal fetal heart. حيكون below the maternal umbilicus in case of cephalic presentation, above the maternal umbilicus in case of breech presentation, in the maternal flank in case of shoulder presentation أو اللي هو transverse يعني. Thank you. طلاب عيني هسه احنا شرحنا هاي المحاضرة بشكل سريع history and examination. قلت لكم المطلوب عندنا شنو؟ هي المحاضرة ككل انتم تقروها لأنه الأسبوع القادم عندكم عملي. يعني راح نشرح عن اليوبويد مانوفر، عن الابدومينال examination راح نشرحها. بس تسألوني كشي نظري حددت لكم النظري شنو المطلوب عندكم. هسه هنا أحد عنده سؤال عن هاي المحاضرة؟ تمام أوكي. واضحة إذا واضحة بالنسبة للكل تمام ماكو مشكلة حتى نروح للمحاضرة الثانية. سجلتوا يمكم شنو اللي مطلوب غير مطلوب؟
المحاضرة الثانية Physiological Changes in Pregnancy. بالبداية احنا كمقدمة بدنا نشرح. In pregnancy there will be occur fluid retention. Why fluid retention? Because of sodium retention, resting of osmolarity, decrease in thirst threshold, decrease in plasma oncotic pressure. And as a result of fluid retention, what will occur? احنا راح يصير عندنا fluid retention. يرجع لنا fluid. شنو اللي راح يصير؟ Decrease in hemoglobin concentration راح يتخفف. Decrease in hematocrit. Decrease in serum albumin concentration. And increase in the stroke volume and increase in the renal blood flow. As a result of fluid retention, there will be what? There will be dilution, hemodilution, and increase in the stroke volume and the renal blood flow. هذا ينحفظ السلايد. What will occur in the blood? In the blood, as a result also of fluid retention, hemoglobin, there will be decrease in hemoglobin concentration, decrease in hematocrit, in plasma folate concentration, in protein S activity, in plasma protein concentration, and creatinine, uric acid. This will be decreased in the blood. In fact, it is not decreased. يعني ترى هي مو قلانة، بس احنا بسبب الديليوشن اللي دا يصير عندنا دا يتخفف البلاد، فلما راح ندز انفستيجيشن راح يطلع عندي وكأنه decrease in hemoglobin، بس هي الحقيقة مو decrease. تفهمون شلون؟ أنا فشي خففته، مجرد صار عندي تخفيف للدم. What will be the increase? It will be increase in erythrocyte sedimentation rate, in fibrinogen concentration, in activated protein C, and in the factors, and the D-dimer. Why these increase? Why? سبحان الله، هي الفيزيولوجي اللي رب العالمين خلق لنا إياها بالبودي كلها صالح الإنسان. هاي كلها البروتين فاكتور اللي تزيد عندي تزيد لسبب إنه to stop bleeding after delivery. أنا إذا ما عندي clotting factor إيش راح يصير after delivery؟ ممكن يصير البيشنت عندها bleeding postpartum hemorrhage. فهاي مهمة عندي. أكو اثنين عندي unchanged لا يزيدون ولا يقلون اللي هم البليتلت والأنتي ثرومبين 3 the same not increase or decrease. يجي على respiratory system. Airway edema can compromise the airway leading to difficulty with visualization of the larynx during tracheal intubation. The vascularity of the respiratory tract mucosa increase and the nasal mucosa can both edematous and prone to bleeding. As a result of increase in the stroke volume, the blood to the all organs will increase and lead to edema. Edema in the nasal mucosa, and this leads to prone to bleeding with gentle touch, and also lead to edema in the larynx, and this may make difficulty in the intubation if the patient go under general anesthesia. Ventilation. There will be anatomical changes during pregnancy. The diaphragm is elevated by 4 centimeters by the enlarged uterus, and the lower rib cage circumstances expand by 5 centimeters. يعني يصير expansion by 5 centimeters and elevation diaphragm by 4 centimeters. Also increase in the pulmonary blood flow.
minute ventilation, or the amount of the air move in and out of the lung in 1 minute, also will be increased. And the respiratory rate also increased by approximately 30 to 50 minutes, 50%. Sorry. Tidal volume also increase, residual volume decrease, functional residual capacity decrease, and the vital capacity unchanged. احنا هنا بالنسبة للبرسنتج أنا ما مطلوبة منكم، يعني أنا مطلوب منكم تعرفون شنو increase وشنو decrease، بس ما راح أسألكم شقد 30 إلى 50 40%، ما أسألكم هاي، بس أنتم تعرفون إنه شنو increase وشنو decrease. Blood gas and acid base change. PO2 will increasing the oxygen availability to the tissue and the placenta, and bicarbonate cardiovascular system, heart rate increase, stroke volume increase, cardiac output increase, mean arterial pressure decrease, and decrease in the peripheral resistance due to production of vasoconstrictor and vasodilator. يعني احنا كل الهارت ريت عندي يزيد والستروك فوليوم عندي يزيد والكاردياك اوتبوت يزيد، نفس الشيء قلنا حتى البلاد اللي يوصل للاذر organs all increase. وهذا من يجيني على الستروك فوليوم دي يجيني من الفلويد ريتنشن دي يزيد عندي. Auscultatory changes. S1 loud and sometimes split. S3 is audible. Ejection systolic murmur also audible. And diastolic murmur. Kidney increase by 1 centimeter. Dilatation of the renal pelvis and ureter. Dilatation طبعا مع renal pelvis والureter راح يصير because of the effect of progesterone. ندري بالpregnancy البروجسترون راح يزيد. As a result راح يصير عندي dilatation of the renal pelvis and ureter. Also increase in blood flow, increase in the glomerular filtration rate. يزيد ليش؟ لأن زاد عندي البلاد flow. Increase in the renal plasma flow. Increase in the clearance of most substances. لما أنا راح يزيد عندي البلاد flow راح يصير عندي الفانكشن أحسن مال الكدني، راح يصير عندي increase in the clearance of most substances. And as a result of dilution also decrease in the plasma creatinine, urea and urate. Sometimes إنه نلاحظ يصير عندي glucose urea and it's normal in pregnancy due to what? To increase the glomerular filtration rate. Uterus become higher level of maternal because of higher level of maternal estradiol and progesterone induce both hyperplasia and hypertrophy of the myometrium. Increase the weight of the uterus من 50 إلى 1000. يعني 50 إلى 1000 احفظوا هذا الرقم. Uterine blood flow also increase as an organ. When we look to the cervix, become bluer during pregnancy due to its increased vascularity, swollen, softer under influence of progesterone and estradiol. Also, growth of columnar epithelium of the cervical canal become visible on the ectocervix and it is called ectropion. يعني احنا راح نسوي examination للسيرفكس راح نلاحظ مثل الحلقة الحمراء موجودة اللي هي تسمى هذا الectropion. Because of the effect of what? Of estradiol. And it is prone to contact bleeding. Estrogen makes the vaginal epithelium vascular and there is increase in the desquamation resulting in the increase in the vaginal discharge. تعرفون اكو شيء احنا يسموه اليوكوريا. اليوكوريا هي excessive whitish vaginal discharge which is normal.
cause مالته شنو هو excessive desquamation resulting in increase in the vaginal discharge under the effect of estrogen. Breast also, there is fast deposition, increase in the number of glandular ducts, increase in the estrogen, progesterone, human placental lactogen also increase the number of gland alveoli, prolactin essential for the stimulating of milk secretion during pregnancy. Pituitary glands, what will happen? There is also an enlarged during normal pregnancy, increase in the concentration of prolactin, 15-fold higher. And also human growth hormone. يعني اللي تعرفوه من الاندوكراين انه عندما البيتيوتري جلاند ايش راح يزيد عندي؟ راح يزيد عندي البرولاكتين ويصير عندي شنو؟ human growth hormone production by anterior pituitary suppressed. من اللي يزيد ومن اللي suppressed تعرفوه. thyroid function خلينا نتركه. يعني thyroid function اللي هو سلايد رقم 18 اوكي اتركوه مو مشكلة. ونفس الشيء وسلايد رقم 19. بالنسبة لل HCG production by trophoblast cells beta subunit in pregnancy specific and it is used sensitive pregnancy test. يعني من أريد أدرس أني sensitive pregnancy test send what I write beta subunit for the beta subunit and also has a major role during early pregnancy maintaining the function of the corpus luteum. First weeks important in maintaining the function of corpus luteum اللي هو بعدين هذا الشيء طلع الكوربس لوتيوم طلع البروجسترون. كورتيكوستيرويد هم اتركوه ما يخالف هذا السلايد رقم 22 اتركوه. نجي على السكن. What will happen in the skin? There will be a clear hyperpigmentation affect 90% of pregnant women. إذا كان موجود إلها pre-existing moles, freckles, recent scar tend to become darker. Also, area of skin that is already normally pigmented as the areola, nipples, axilla, and pre-umbilical skin. Linea alba darken, it is called linea nigra مثل ما قلنا. Melasma or chloasma, it is characterized by symmetrical, irregular, macular, brown, gray pigmentation of the face. Here, as we said, this is the linea nigra, darker in color. Melasma or chloasma, as you see, darker also in color. Bilateral, irregular. The underlying cause is the hormonal influence of pregnancy as well as exposure to ultraviolet radiation. And the number of the melanocytes in the skin is also increased. Pigmentation usually regress after delivery but may persist in less than 10% of those affected. Striae gravidarum, stretch marks occur in most pregnant women, usually by the end of the second trimester. Also pruritus of the abdomen,
This is trigravidarum. Sebaceous gland activity increases during second half of pregnancy with greasy skin. Montgomery tubercles are small sebaceous glands on the areola of the breast, large and hypertrophy during early pregnancy. Acne also common during pregnancy. Hirsutism, excessive growth of the hair, the body hair, also occur during pregnancy. Thank you. بس احنا شنو اللي قلت لكم هاي المحاضرة؟ البرسنتج تحفظوها. يعني عرفوا لي شنو اللي انكريز شنو اللي ديكريز. وقلنا سلايد رقم 18 و19 و22 لكم. هسه طلاب أحد عنده سؤال؟ تمام. المحاضرة الثالثة normal pregnancy and antenatal care. شلون نقسم pregnancy؟ نقسمه early pregnancy اللي هو less than 12 weeks, equal or less than 12 weeks. Mid pregnancy between 13 and 27 weeks. Late pregnancy more than 28 weeks. والterm اللي هو between 37 to 42 weeks. هاي تقسيمات البريجنسي. What is the sign and symptom of pregnancy? First, amenorrhea, cessation of the menstrual cycle. Nausea and vomiting, common symptom in about 50% at 2 weeks of gestation and resolve between 13 to 16 weeks of gestation. Also, frequency of fluctuation is due to increased plasma volume, increased urine production, and pressure effect of the uterus on the bladder. State of lassitude or fatigue, common in early pregnancy and tend to disappear after 12 weeks. Breast changes, tenderness, engorgement, Montgomery tubercle, colostrum. Fetal movement, initial perception of fetal movement between 18 to 20 weeks in primiparous and early at 14 weeks in multiparous women, known as quickening. Also, skin changes, as we said, Plasma, linea nigra, strigravidarum, spider, telangiectasia. Bluish discoloration of the vagina and the cervix, as we said, because of congestion of the pelvic musculature, widening and softening of the body of the uterus,
at 6 to 8 weeks of gestation, and softening of the cervix. Leukorrhea, which is increase in the vaginal discharge secondary to hormonal changes. Abdominal enlargement, there is progressive abdominal enlargement with growth of uterus during pregnancy. Uterine contraction, painless uterine contraction, Braxton Hicks contraction are felt as tightening or pressure. During pregnancy, there is painless contraction which is occur and it is benign, called as Braxton Hicks contraction. This is first what they say, this is the symptom that is occur. Now we'll talk about what? About investigation. Pregnancy test, a digital test to detect beta-HCG. It is produced 8 days after fertilization and may be detected in the serum 8 to 11 days after conception. Imaging studies, sonography, fetal cardiac activity detected via transvaginal sonography at about 5 to 6 weeks. By transvaginal, it is earlier, 5 weeks. By abdominal, later. Fetal cardiac activity. Fetal heart sound detectable by handheld Doppler after 10 weeks of gestation. Uterine size body fetal palpation. Uterine size can be used to diagnose pregnancy secondary to uterine enlargement later in pregnancy. So at the beginning, what we do, pregnancy test, we do imaging studies and fetal heart sound. This is the beginning. As we said in the first lecture, how we determine the expected date of delivery by the last menstrual period. The median duration of pregnancy is 28 days. Sorry, the median duration of pregnancy 280 days, 40 weeks. This is how we determine it by the expected date by the last menstrual period. بس هل إنه إحنا هي أي period رح نعتمد عليها؟ هاي مهمة. يعني أنا مثلا تجيني المريضة أخذ من عندها هيستوري وأسأل على ال LMP، أوكي هي انطتني ال LMP، بس أنا مو أي LMP أعتمد عليها. شنو المفروض؟ المفروض the length is 28 days. So that ovulation occurred generally on the 14th day of the cycle. And the cycle was normal, not straight after stopping the oral contraceptive pill or sooner after previous pregnancy. What does that mean? رح نسأل المريضة نقولها أول شيء إنه أنت أساساً السايكل مالتك regular وتطول 28 days. من هي السايكل regular وتطول 28 day؟ معناه الأوفيليشن يصير at day 14. فأنا راح أعتمد على هاي السايكل. بالإضافة إلى ذلك أسألها هل إنه كانت قبل السايكل تأخذ oral contraceptive pills؟ إذا كانت تأخذ قبلها مثلا هي كانت تأخذ for about 1 year مثلا وقطعتها صار لها شهر شهرين، أنا ما أعتمد على هاي السايكل. أو إنه كانت lactating، هي lactating ما أعتمد أيضا على هاي السايكل. أو مباشرة بعد البريجنسي مثلا جايبة كانت أو abortion عندها، فهذول النقاط ما أعتمد على ال LMP مال المريضة. اللي أعتمد عليه لما هي ما عندها أي history previous history مال oral contraceptive or abortion or delivery or lactation و regular 28 day cycle. In Angel's rule, adding 7 days to the first day of the last menstrual period and subtracting 3 months plus 1 year, or by adding 7 days counting forward by 9 months. يعني لما نزيد 9 أشهر نقص 3 أشهر ونزيد 7 أيام. Also there is the wheel. نستخدم الويل. Ultrasound between 8 to 13 weeks is provide the most accurate measurement via what crown rump length. Between 8 to 13, it is the most accurate measurement. This is the wheel, as we said. تلاحظون أكو موجود month, days,
40 week اللي هو full term high gestation of the period in weeks هذا نسميه wheel. crown rump length near the crown rump length between 8 to 13 week. Antenatal care. We take history examination, investigation, ask about treatments, what about the preventive measures. What is the objective of the perinatal care? To prevent and detect and manage those factors that adversely affect health mother. To provide advice, reassurance, education. To deal with the minor alignment of pregnancy. And to provide general health screening. This is the benefit of the antenatal care and what we want from. In the booking visit يعني أول visit تجينا المريضة بالantenatal care. We ask about the medical history, surgical history, family and social history, past obstetrical history, gynecological history. And also history of the present pregnancy, day of the LMP, regularity, as we said, if she take hormonal contraception, any other symptoms. Booking examination. This is a booking history. Now, booking examination. Blood pressure, abdominal examination, abdominal scars if present, measurement of the height, weight, body mass index, urine test for protein glucose infection, booking investigation, full blood count, look for anemia and thrombocytopenia, blood group. Blood group is checked in the booking visit for the rhesus negative women at the risk of isoimmunization and sensitization. Hemoglobin status, look for thalassemia, sickle cell disease, autosomal recessive fashion, rubella screening also, hepatitis B screening, HIV, syphilis, urine analysis, midstream urine sample early in pregnancy, or the asymptomatic bacteriuria, which is common in pregnancy. Asymptomatic bacteriuria associated with risk of preterm delivery and the development of pyelonephritis during pregnancy. We should take a midstream sample of urine and send for culture and sensitivity. Also look for persistent glucosuria to detect pre-existing diabetes or gestational diabetes mellitus. If nitrates are detected in urine dipstick test, midstream urine sent for microscopic culture and sensitivity to detect asymptomatic also bacteriuria. There is no evidence to support routine screening for bacterial vaginosis, cytomegalovirus, toxoplasmosis, hepatitis C, group B, streptococcus, or chlamydia. And also cervical smear and vaginal swab not routinely taken at the booking visit. Screening for fetal abnormality, Down syndrome, especially between what? Nuchal translucency between 11 and 14. This is by ultrasound. We look and we ask the scientist about nuchal translucency
obvious between 11 to 14 weeks of gestation, with or without biochemical blood test. Also for neural tube defects, spina bifida and encephaly, we ask about alpha-fetoprotein also, and other structural abnormalities. Later, we ask about and screening for other conditions, gestational diabetes mellitus. هو يعني انتوا عرفوا هذا الستايل بس صراحة رح تاخذوا تفاصيل أكثر يم دكتورة أريج. رح تشرح لكم أكثر عن الجستيشنال دايابيتس mellitus. فهذا يعني نقدر نتركه لأن أكو تفاصيل عليه أكثر بغير محاضرات. بالإضافة هذا السلايد أيضا نقدر نتركه مهم، بالعكس كلش مهم ترى الجستيشنال دايابيتس mellitus كلش مهم، لكن اللي راح تاخذوه بديتيل أكثر بأذر lectures. فإذا هذا نقدر نتركه. Also, we should do screening for preeclampsia and for preterm birth. Vitamin D deficiency. But there is no data to support routine screening. نقدر أيضا نترك هذا السلايد اللي هو رقم قد 25. Now screening about fetal growth and well-being. As we said, symphysial fundal height measurement should be performed by tape measure at every antenatal appointment from 25 weeks of gestation. To look for the fetal growth if it is slow or stopped, and also to send for ultrasound scanning, listening for the fetal heart by each visit, by Pinard stethoscope or Doppler ultrasound. But it is not longer supported. The most important about the symphysis fundal height measurement. Here, as you see, by the tape measure. What about the subsequent visits? احنا من البداية شنو اللي راح يكون عندنا؟ إذا كان pregnancy uncomplicated every 4 weeks from 0 to 32 weeks of gestation, every 2 weeks from 32 to 36, and weekly after 36. In each visit, we look for the symphysis fundal height from 25 weeks of gestation, blood pressure, urine analysis, maternal weight, and fetal representation and degree of engagement. This was the degree of engagement important at from 36 and above. For high risk pregnancy, there is more frequent visits as required. هذا السلايد أيضا نقدر نتركه رقم 29. Also, other issues like dental care. Patient may complain from gum hypertrophy and gingival bleeding during pregnancy. Also for immunization, killed virus, toxoid, or recombinant vaccine may be given during pregnancy, but live attenuated vaccines are contraindicated. Only the killed live attenuated is contraindicated. Secondary prophylaxis with immunoglobulin is recommended for pregnant women exposed to measles, hepatitis A, hepatitis B, tetanus, chickenpox, or rabies.
أيضا هذا السلايد نقدر نتركه اللي هو رقم 32. بس احنا شنو السلايدات اللي هنا نقدر نلخصها نتركها؟ 22 23 25 29 32. طلاب أحد عنده سؤال عن هاي المحاضرة؟ طلاب تسمعون أحد عنده سؤال ونكمل؟ Intrapartum fetal assessment. يعني ثلاث مقدمة. بس خل أسجل لحظة واحدة. If there is insufficient oxygen delivery to the fetus, what will happen? There will be anaerobic metabolism. Anaerobic metabolism results in the generation of lactic acid and hydrogen ions. This leads to metabolic acidosis, and it is, if prolonged, lead to severe and neurological damage and permanent neurological injury, and even intrapartum fetal death. Hypoxia and acidosis can cause characteristic changes in the fetal heart rate pattern and can be detected by auscultation and by CTG. Meconium, which is fetal stool, is often passed by a healthy fetus or after term as a result of maturation of the gastrointestinal tract. But in this scenario, it is usually thin and very dark green or brown in color. However, it may be also expelled from the fetus exposed to a marked intrauterine hypoxia or acidosis, and often thicker and much brighter green in color. يعني احنا عندنا normally after maturation ممكن البيبي can pass meconium during delivery or intrauterine or after delivery. لكن لما البيبي راح يتعرض إلى hypoxia and acidosis شو راح يكون الميكونيوم؟ راح يكون thin and very dark green or brown in color. وإذا كان البيبي متعرض إلى chronic hypoxia خلال البريجنسي راح يكون thicker and much brighter green in color. Inspection of the amniotic fluid. This is we said now about the fetal assessment options in lab. First, inspection of the amniotic fluid, intermittent auscultation of the fetal heart. We use a pinarty stethoscope or continuous external electronic fetal monitoring or continuous internal electronic fetal monitoring. Fetal heart, it should be sent for at least 1 minute immediately after a contraction.
and this should be repeated every 15 minutes during the first stage of labor and every 5 minutes in the second stage. يعني احنا نجي نخلي الهنات او نجي نخلي CTG. At least we should continue 1 minute after contraction. ليش؟ احنا دائما من شو نخاف؟ نخاف من late deceleration. late deceleration اللي هو يصير after the end of uterine contraction. فاحنا لازم نطول 1 minute after contraction. نكرر هاي الحالة كل 15 دقيقة بالفيرست ستيج وكل 5 دقائق بالسكند ستيج. Here the indication for continuous fetal monitoring, electronic fetal monitoring. أما significant meconium, abnormal fetal heart rate detected, maternal pyrexia, fresh vaginal bleeding, augmentation of contraction, and maternal request. Assessment of fetal well-being. What is the feature of normal fetal heart rate pattern? In the baseline between 110 to 150 or 160. If it is higher, called fetal tachycardia, and if it is lower, bradycardia. Tachycardia can be associated with a maternal or fetal infection, acute fetal hypoxia, fetal anemia, drugs as Ritotril. Second, variability between 5 and 25 beats per minute. Variation in the fetal heart rate above and below the baseline. هذا definition of variability إنه between 5 to 25 minutes above and below the baseline of the fetal heart. If the variability is considered abnormal when it is less than 10, as well as gestational age. Baseline variability is modified by fetal sleep, activity, hypoxia, fetal infection, drugs. كل هاي ممكن تأثر على variability. Acceleration. There are increase in the baseline fetal heart rate at least 15 beats per minute, lasting for at least 15 seconds. The presence of 2 or 3 acceleration on 20 to 30 minutes antepartum fetal CTG defined as reactive trace and indicative of non-hypoxic fetus, and also absence of deceleration. الاكسلريشن يعني انا جيت السي تي جي كذا ابقى لازم انا طبعا اتابع الفيتال هارت between 20 to 30 minutes فالاحظ يصير عندي acceleration زياده يعني بالفيتال هارت at least 15 minutes 15 beat عفوا هاي زياده تطول at least 15 second تكرر هاي الحاله مرتين الى 3 من 20 الى 30 دقيقه هذا نسميه acceleration نسميه reactive trace أيضا absence of deceleration ما يصير عندي deceleration وإذا صار الديكريز اللي هو شنو الديسلريشن راح يصير عندي decrease بالفيتال heart rate of 15 beats per minute or more. هسه هنا مثل ما تلاحظون هاي الصورة مال السي تي جي. البداية أول شيء absent or not detectable ماكو أي variability كأنه خط عدل. بعدين عندنا minimal أقل من 5 beats per minute. moderate قام تصير بين 6 to 25 and mark. طبعا احنا كل ما تزيد variability هذا معناها reassurance good reactive or reassurance or active baby هي fetal heart rate variability. احنا قلنا هسه من جينا نخلي السي تي جي خليناه between 20 to 30 minutes
وجينا شيكنا بيه البيز لاين، شيكنا الفاريابيلتي، شيكنا اكسلريشن، وشيكنا ديسلريشن. فشو نقسمه هذا التريس، هذا الخط هذا مال السي تي جي؟ شو راح نقسمه؟ نقسمه الى ري اشورنج ونون ري اشورنج وابنورمال. If all four features are reassuring, then the CTG is normal. يعني إذا أنا عندي البيز لاين between 110 to 150 وعندي variability، يصير عندي acceleration وما يصير عندي deceleration، هذا كلهم أربعة مش راح نقسمه. شو نقول عليه هذا؟ نقول عليه normal trace or normal CTG. إذا واحد من هذول الأربعة is non-reassuring، بقية reassuring، ثلاثتهم reassuring بس واحد من عندهم non-reassuring، هذا شو نقول عليه؟ suspicious، يعني عندي شك بيه أنا suspicious. If there are two or more non-reassuring or anyone abnormal, then the CTG is pathological. أيضا هذا مهم، يعني أنا إذا عندي أربعة normal أو reassuring إذا هذا normal خلاص. واحد بيهم يعني شكيت بيه non reassuring، يعني مثلا أكو variability بس less than 5 beats per minute. في البيز لاين يعني بين 110 120 مدى ساعات. يصير عندي minimal deceleration، هذا يعني واحد من عندهم، طبعا مو كلهم، والواحد من عندهم هذا صار عندي suspicious. لكن إذا واحد من عندهم pathological أو اثنين non reassuring إذا هذا صار pathological. لاحظوا هسه بأول صورة عندي فيتال تاكيكارديا، النورمال فيتال هارت ريت موجود، لكن اكو عندي فيتال تاكيكارديا صعد لل 160. بصورة ثانية صار عندي براديكارديا نزل، ديسيلريشن صار عندي. هنا رقم بي يصير عندي فاريبل ديسيلريشن، يعني ما له علاقة بالكونتراكشن. هو طبعا شوفوا الصورة الأولى هي هاي الفيتال هارت، والثانية هي الكونتراكشن. الفاريبل ديسيلريشن يعني مرة دا يصير من الكونتراكشن، مرة دا يصير قبل الكونتراكشن، فهذا يسموه فاريبل ديسيلريشن. الليت ديسيلريشن هذا رقم سي، خلص الكونتراكشن، تلاحظون خلص الكونتراكشن وراها مرة ما خلاص نزل الفيتال هارت ريت، صار ديسيلريشن، هذا نسميه ليت ديسيلريشن. طبعا يعني هاي الصورة هسه مال السي تي جي أنا مال التوضيح، يعني مو مطالبين بيها صورة السي تي جي، بس الحكي التعريفي اللي قلنا لا مطالبين بيها. Thank you. السلايد الأخير نعيده؟ تمام هسه نعيده لحظة. بس لحظة. لحظة واحدة سؤال هسه بس دقيقة. هذا السلايد أنا أرجع أعيد لكم يا طلاب. إحنا أكو أي اللي تشوفون هاي السلايدات بالبداية A B و C. أول اثنين أول فوق ذول هم اللي يعطوني الفيتال هارت، والجو اللي هو دا يعطيني الكونتراكشن. هسه هذا A بالبداية فيتال هارت وكونتراكشن. الكونتراكشن هاي مثل الويف، دا تشوفون شلون الويف تصعد وتنزل، والفيتال هارت فوق اللي هو دا يقيس بالأرقام 160 120.
أول مربعات 2 أنا ما عندي contraction والفيتال هارت بين 120 إلى 160 نورمال، ما بي شي، دا يصعد دا ينزل من وحدة وأكو فد variability دا تلاحظوها، وهو من ضمن البيز لاين ماكو ديسيلريشن، ما نزل جوا 120 وبيز لاين من ضمن البيز لاين، واكو اكسلريشن. هذا الاول هو عباره عن شنو؟ نورمال، نسميه نورمال فيتال هارت ونورمال سي تي جي. بالتالي مشينا على السلايد الثاني اللي صار اكو كونتراكشن، دا تلاحظون صار بالبدايه اكو شنو؟ صار عندنا هنا early deceleration. ايش صار عندي؟ شنو الايرلي ديسيلريشن اللي صار؟ بدا الكونتراكشن ويا البيك مال الكونتراكشن نزل شوي عندي الفيتال هارت، نزل جوا ال 120 ويا البيك، بس من خلاص الكونتراكشن رجع من جديد الفيتال هارت صعد. ايضا الكونتراكشن الثاني لاحظوا نزل جوا ال 120 ويا الكونتراكشن ورجع بعدين للبيس لاين. الايرلي ديسيلريشن ما يخوفني. ليش؟ لان هو انا during contraction ايش راح يصير عندي؟ ويصير كونتراكشن باليوترس، هذا الكونتراكشن دا يضغط على الفيزلز مال البلاسينتا، فراح يقل temporarily البلد اللي دا يوصل للبيبي من البلاسينتا، فراح يصير ديسيلريشن شوي بالفيتال هارت، بس مجرد ما انتهى الكونتراكشن رجع الفيتال هارت ساعة طبيعي. هذا نسميه early deceleration اللي هو هذا نعتبره نورمال مو abnormal. زين نرجع للفاريبل ديسيلريشن. شنو هذا؟ هذا ما له علاقة بالكونتراكشن. يعني مثلا خلال الكونتراكشن كله شوف الكونتراكشن هذا الويف مال الكونتراكشن نزل وخلص الكونتراكشن وصعد ورجع من جديد همينه نزل ويا الكونتراكشن، ما يعني variable deceleration. هو طبعا المعلومات ترى مو كلش مرتبطة بيها بس انتبهوا عليها. الفاريبل deceleration اكثر شيء يصير ويا من يسموه ويا الكورد compression، يعني مرات هذا البيبي من يتحرك اثناء ما يتحرك ضغط على الكورد مالته هو داخل اليوترس، فقام يأثر على البلد اللي دا يوصل من البلاسينتا، فقام يصير خربطة بالديسيلريشن ما بالكونتراكشن يصير. احنا بهالحالة شو نقول للمريضة؟ نقول لها تحركي يمنى يسرى نقلبها حتى البيبي يتحرك يروح الضغط مالته على الكورد يرجع في طهار طبيعي. زين من نخاف؟ نخاف من الليت ديسيلريشن اللي هو شنو الليت؟ اللي هو بسلايد تيب. ليت ديسيلريشن شوف احنا اجانا الويف مال كونتراكشن كان الفيتال هارت زين على ال 120، خلاص الكونتراكشن كان ينزل الفيتال هارت وصل تقريبا لل90 لل85، هذا بسلايد تي، وظل نازل لو البيز لاين، صعد شوي بعدين ويا الكونتراكشن ورجع من جديد نزل يعني بأول ويف نزل تقريبا 85 أو 90، بثاني ويف نزل وين؟ ل80. هذا اسمه ليدين، هذا معناه فيتال ديستراني. يعني أنا هسه حاليا عندي مشكلة بالليت ديسيلريشن، أنا كلش لازم أخاف وكلش أنتبه ولازم أعرف شنو اللي يصير عندي. أكو فيتال ديسترس، أكو بروبلم صارت، عاد أبدي أدور وين البروبلم، مثلا هو كونيوم، مثلا تران كونتراكشن، صارت تران كونتراكشن، يعني أبدي أدور مثلا في مثلا اندسترس، مثلا انتران كروس ريستريكشن وما يتحمل هاي الكونتراكشن، عاد أبدي أدور الكوزز ليش يصير عندي ليت ديسيلريشن. واضح هسه طلاب؟ صار واضح عندكم السلايد الأخير؟ تمام. أحد عنده بعد سؤال أي طلاب؟ تمام، المحاضرة القادمة.
هسه حالة normal labor. احنا بلغكم رامي، احنا من البداية حذفنا سلايد 47 49 55، وهسه همين رح نمشي ونشوف إذا أكو بعد شي ثاني نحذفه. What is the physiology of labor? The cervix, it is initially long, firm, and closed, and protected by mucus plug. Most often shortened, thin, fate, and dilated for labor to progress. يعني بالبداية هو راح يكون عندي long وفيرم وclosed، بعد راح يصير soften وshort وthin. Fate. Uterus. Most changes from a state of relaxation to an active state of regular, strong, frequent contraction to facilitate transient of the fetus through the birth canal. Each contraction must be followed by a resting phase in order to maintain placental blood flow and adequate perfusion. Describe in terms of frequency within 10 minutes. نحسب الكونتراكشن خلال 10 minutes. The duration مالتها from 30 to 60 seconds. Diagnosis of labor. The presence of strong, regular, painful contraction resulting in progressive cervical changes, phase, and dilatation of the cervix. Loss of show blood-stained plug of mucus passed from the cervix or spontaneous rupture of the membrane does not define the onset of labor. يعني شنو أنا هذا التعريف؟ in the presence of strong, regular, painful contraction resulting in progressive cervical changes, phase, and dilated cervix. يعني سلايد تتركوه هذا، أنا نضيفه اللي هو رقم 5. Type of the female pelvis عندنا gynecoid, platyploid, android, and anthropoid. هاي الشكل مال الفيميل pelvis. هنا الاناتوميكال landmark اللي هي عندنا شنو؟ عندنا هنا anterior superior iliac spine, ilium, symphysis pubis, هاي اقروها الاناتوميكال landmark. يعني ممكن تجيكم كصورة. مثلا احنا شو نسأل؟ هنا مهم عندنا الاسكيال سباين، هذا مهم. symphysis pubis. يعني الشغلات اللي مهمة عندي أنا كليبر. أي ما كلش مهمة الصورة. هذا السلايد رقم 9 مهم. يعني بعدين على السادس. هنا لازم نعرف احنا الدايمتر مال pelvic inlet قد مش قد الأوبستريكال دايمتر، مش قد الكونجوجويد، نحفظها هذه. هاي تطلعون عليها، هذا السلايد طلع. هنا اللاند مارك مال فيتال سكال، يعني أنا لازم أعرف الأوكسيبيتال بون وين، اللاندويد سوتشر، البوستير فونتانيال، انتيرير فونتانيال، فرونتال بون، كورونا سوتشر، لازم تحفظوها.
انتوا هسه ماخذين مصر ثالث اتصور. Also here occipitofrontal diameter سبب occipitogrammatic. هاي diameters الفيتال سكال مهمة نقراها لازم. السورماليوبويد منوفر اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة. شو نسوي؟ شلون نشوف lateral grip pelvic grip، نشوف what occupying the fundus, what occupying the pelvis. اليوبويد منوفر. Nine stages of labor. عندي الفيرست ستيج والسكند ستيج والثيرد ستيج. الفيرست ستيج اللي هي تنقسم إلى latent phase والactive phase. Latent time between the onset of regular painful contraction and until 3 to 4 centimeter of cervical dilatation. من تبدي من regular painful contraction لحد 3 to 4 centimeter cervical dilatation. طول ما بين 3 to 8 hours and shorter in multiparous women. The active part of the first stage اللي هو the time between the end of the latent phase يعني من توصل patient 3 to 4 centimeter dilatation and the full cervical dilatation هي 10 centimeter lasting between 2 to 6 hours and short in multiparous women. Cervical dilatation during the active phase occur typically at 1 centimeter per hour and more in normal يعني ممكن يصير أكثر. But it is only considered abnormal if it is occur less than 1 centimeter in 2 hours. يعني هو normal 1 per hour ممكن يصير أكثر، لكن إذا صار عندي dilatation 1 centimeter خلال 2 hours هذا abnormal نعتبره. Second stage complete dilatation to delivery of the fetus. من الcomplete dilatation 10 centimeter until the delivery of the infant. ننقسم إلى passive second phase وإلى active second stage. الباسيف اللي هو 1 to 2 hours which is usually recommended to allow the head to rotate and descend prior to active pushing. هذا الباسيف من السكند ستيج يطول ما بين 1 to 2 hours. الفائدة مالته شنو؟ allow the head to rotate and descend prior to the active pushing قبل ما يبدي عندي البوشينج. الactive second stage اللي هي last not more than 2 hours in nulliparous and 1 hour in multiparous. وإذا استخدمنا epidural anesthesia راح تطول عندي أكثر ساعة. يعني هذه الactive stage not more than 2 hours what in nulliparous and not more than 1 hour in multiparous. بس إذا أعطيت المريض epidural ممكن تطول أكثر. الثيرد ستيج اللي هي شنو؟ time for the delivery of the fetus time from the delivery of the fetus or fetuses until complete dilatation of the delivery of the placenta and membrane. The placenta is usually delivered within a few minutes of birth or delivery. Third stage lasting more than 30 minutes is defined as abnormal. إذا طالت أكثر من 30 minutes معناه abnormal. What is prolonged labor? It is difficult to define prolonged labor, but would be reasonable to suggest that labor lasting longer than 12 hours in nulliparous and 8 hours in multiparous women, it should be regarded as prolonged. Precipitous labor, it is defined as expulsion of the fetus within less than 3 hours of the onset of regular contractions. عندي prolonged وعندي precipitous. Here, as you see, the stage 1, cervix is closed, fetus and placenta is inside. بدينا بالactive، بدأ الcervix يصير dilatation، يصير phase
كان long وثيك وفيرم، بدأ يصير short وthin soft. stage 2 بدينا بالfull dilatation و delivery of the fetus. stage 3 اللي هي delivery of placenta. عندي دا يقسم لي الليتنت فيس ايش قد يطول بالاورز، بعدين يجيني الاكتف فيس ينقسم الى acceleration، بعدين عندي شوي slowness اللي هو deceleration، بعدين عندي second descent delivery، بعدين عندي third stage. يعني هذا للاطلاع، هذا للاطلاع، هذا السلايد اطلاع. هسه نجي على definitions. Presentation: the part that lie closest to the pelvic inlet. Attitude: relationship of the fetal parts to each other by flexion or extension. Lie: relationship between the longitudinal axis of the fetus and the mother. Position: relationship between the fetal denominator and the vertical AP and horizontal plane of birth. Now, تعرف لازم تحفظوها. Mechanism of labor. Engagement: when the widest part of the presenting part has passed successfully through the inlet in another parathrombin prior to the labor, the number of fifths of the fetal head palpable abdominally is used to describe whether engagement has taken place. If more than 2/5 of the fetal head is palpable abdominally, the head is not yet engaged. شيء احنا نسميه rule of fifths، يعني شو نقسم الهيد مال البيبي على قد اصابع ايدنا الخمسه ونقيسه abdominally. فاذا حسينا more than 2/5 abdominally قدرنا نحس من الهيد مال البيبي more than 2/5 اذا الهيد is not engaged. اذا اقل من 2/5 اذا engaged. Descent is needed before flexion، يعني بدي ادي اول شيء engagement، بعدين الديسنت needed before flexion internal rotation and external. First stage the passive, second stage the passive phase of second stage as a result of uterine contraction. يعني بالبداية descent اللي راح يصير عندي first stage وبالpassive second stage as a result of uterine contraction. لكن بالactive phase of the second stage by the voluntary effort of the mother، يعني by the pushing. يعني بالبداية descent راح يصير انت ما احتاج انه المرأة تسوي pushing، هو من uterine contraction راح يصير. لكن بالactive phase of the second stage need voluntary effort of the mother. هذا اللي قلنا عليه rule of fifths. تلاحظون 5/5 4/5 3/5 2/5 1/5 0/5. الفيف 5 of fifths هذا شنو completely above، كله above the pelvic brim، ماكو اي engagement. 4/5 بدا ينزل خمس الفيتال هيد ينزل below the pelvic brim. 3/5 نزل من عنده ثلثين وبقى 3 فوق. 2/5 نزل من عنده 3 وبقى 2 فوق. 1/5 بقى بس واحد وبعدين engaged. هذا يعني اطلاع، هسه ما راح نسألكم بيه، هسه راح تطلعون عليه هذا السلايد اللي هو رقم 27. Flexion. Flexion fetal head flexed when it enter the pelvis. It is important in reducing the presenting diameter of the fetal head. دائما أنا شنو أحبذ بالليبر كله، دائما نحبذ الفلكشن، ما نحب الإكستنشن.
flexion حتى ينزل البيبي دائما بالسمولست diameter. After flexion عندنا internal rotation. If the head is flexed, the occiput will be the leading point, and on reaching the sloping gutter of the levator eye muscle, it will be encouraged to rotate anteriorly, so that the sagittal suture now lie in the AP diameter of the pelvic outlet. يعني شنو؟ أنا صار عندي flexion بالفيتال هيد، ينزل الفيتال هيد بعد effort of contraction. أنا منو عندي leading point اللي يحرك هو الأوكسيبت. من ينزل الهيد بس الأوكسيبت يطخ السلوبينج جتر مع الليفاتر اناي، ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه encourage rotate anteriorly. هذا الأوكسيبت راح يفتر يصير anterior، كان posterior راح يفتر يصير anterior below the symphysis pubis. بهاي الفرة مالته راح يصير عندي شنو؟ راح يصير الساجيتال suture with the AP diameter of the pelvis. يجي الساجيتال يصير ويا AP diameter، وراح يفتر الأوكسيبت يصير من posterior إلى anterior below the symphysis pubis. Extension. Now the occiput is beneath the symphysis pubis. Then the head extends and the occiput escapes from underneath the symphysis pubis and distend the vulva. This is known as a crowning of the fetal face, and chin appear successfully over the posterior vaginal opening and the perineal body. لا احنا مو قلنا صار الفليكشن ونزل وبعدين صار internal rotation وفتار الاوكسيبت صار جوا symphysis pubis. هم اجاني بعد contraction، فايش راح يساعد هذا الكونتراكشن انه هنا ايش راح يصير بعد؟ يصير extension. ليش يصير extension؟ حتى يقدر يعبر الفيتال هيد underneath the symphysis pubis، يقدر يطلع نفسه من جوا symphysis pubis. شلون يطلع؟ هو فليكس يسوي extension فيقدر يعبر من السيمفيسيس بيوبس. ايش راح يطلعني؟ ايش راح اشوف؟ راح يطلع لي عندي الفيتال فيس. المرحله اللي بده يسوي بيها اكستنشن لما يسوي ديستنشن للفالفا نسميها كراونينج، مثل التاج. يعني هاي الفالفا راح تصير كانه شلون تاج داير مداير الفيتال هيد، فنسميها هاي المرحله كراونينج. restitution. The slight rotation of the occiput through 1/8 of the circle, it is called restitution. As soon as the fetal cross the perineum, it aligns itself with the shoulder, which have entered the pelvis in an oblique position. بعد ما نسوي الهيد extension راح يصير بيه فد slight rotation. هو كان هسه احنا عندنا حاليا الاوكسيبت anterior بالضبط جوا السيمفيسيس، يعبر شوي السيمفيسيس يفتر 1/8 of the circle عفوا. فايش راح يصير؟ راح يصير نفس الالاينمنت مال الشولدر. راح يدخل الشولدر oblique position، يدخل وين؟ بالبلفس. هسه تلاحظون على الصورة بالبداية الهيد is floating not engaged. بعدين عبر الهيد الاسكيال سباين، نزل pelvic brim، بدأ يصير engaged. هاي أول صورة. Now further descent، نزل بعد وصار بينه internal rotation من وصل الليفاتر اناي. هنا شنو مو عبر هذا؟ تشوفون الاوكسيبت انتيرير وبدا يعبر جو symphysis pubis، بدا يحاول شي يسوي الاكستنشن، يريد يطلع بعد هسه. external rotation. In order to get the shoulder, it have to be rotated to the direct. Remember the widest diameter at the outlet. When this occurs, the occiput rotate through also one of the circle to transverse position. This is called external rotation. بعد
عندنا راح يكمل rotation also further 1/8 of the circle. هذا حتى يطلع عندي شنو الشولدر. The shoulders and the fetal body, the anterior shoulder is under the symphysis pubis and the delivery and delivers first. أول شيء يطلع عندي anterior. Then the posterior shoulder delivers subsequently. Traction is often exerted by gentle pulling of the fetal head in a downward direction, help to release the anterior shoulder from beneath the symphysis pubis. احنا راح يدخل عندنا أول شيء الانتيريور shoulder. بعدين وراها البوستيريور. أول شيء يصير delivery بالانتيريور بعدين البوستيريور. أنا أبدي أساعد الميدوايف أو الدكتور اللي موجود نسوي gentle traction للفيتال هيد حتى نساعده إنه الشولدر يعبر from the symphysis pubis. يطلع أول شيء نسحب downward، نسحب أول شيء الانتيريور شولدر يطلع بعدين البوستيريور شولدر. لاحظتوا هنا لما صار عنده extension شلون بدأ الأوكسبت أول شيء طلع underneath the symphysis pubis. مرحلة الكراونينج اللي هنا مثل تاج يصير. بعدين ورا ما طلع صار عندنا أيضا external rotation بحيث صار ويا نفس الألاينمنت ويا الشولدر. الهيد ويا الشولدر. هاي رقم 6 الصورة رقم 6 اللي هي restitution. هنا عندنا delivery of the anterior shoulder downward downward. بعدين upward نسحب البيبي gentle pulling حتى يطلع عندي البوستيريور شولدر. أول شيء هو إحنا نسحب تجاه البيرث كانال. أول شيء نسحبه downward يطلع عندي الانتيريور شولدر. بعدين نسحبه upward حتى يطلع عندي شنو البوستيريور شولدر. Management of normal labor. نحتاج هذا السلايد اللي هو رقم 35. examination. احنا اوريدي دخلنا واخذنا من عندها نحسب شو يسوي الاكزامينيشن البيشنت. شوف البودي ماس اندكس. هذا همين لما نحتاج السلايد 36 هم نحتاجه يعني مكرر عندكم غير مكان ماخذيه. بس هنا لازم تعرفون هاي المعلومات انه انا شوفت مثلا البالس ايضا تمبرتشر بلود بريشر كل 4 ساعات. الفريكونسي مال كونتراكشن لازم كل 30 مينت. وزيدها اكثر بالسكند ستيج لا بعد يصير كل ساعه وفجأة اكزامينيشن كل ساعه. وطبعا هذا يختلف حسب اختلاف الكيس. فهذا لا ما نترك السلايد يعني هاي المعلومات اللي لازم تعرفوها. fetal assessment option labor. شلون نسوي الاسسمنت؟ عندنا نشوف الامنيوتيك فلويد intermittent auscultation اللي هي باي بينارد أو continuous external electronic أو continuous internal electronic أو fetal scalp blood sampling. هاي الفيتال assessment option اللي بعد. شو كنتوا نحسب الفيتال heart rate should be listened to for at least 1 minute مثل ما قلنا immediately after contraction حتى نقدر نشوف إذا صار deceleration. Repeated every 15 minutes during the first stage و every 5 minutes في second stage. هاي الانديكيشن هي نفسها أخذناها غير المحاضرة السابقة مال الانديكيشن for continuous monitoring نفسه هو السلايد. rule of fifth تشوفون ويا الليفل مال اسكيال سباين. أنا شنو عندي بدأ هذا الليفل اللي هو نعطيه رقم 0 فكل ما فوق -1 -2 -3 كل ما يزيد +1 +2 +3 هذا باي. هاي شنو بالبلك اكزامينيشن. احنا حكينا رول اوف فيفث اكو بالابدومينال وهذا بالبلك يعني احتسب بيويس باي بي في اكزامينيشن.
عندنا شيء إحنا نسميه البارتوغرام اللي هو graphic recording to assess the progress of labor. أنا مثلا هسه أريد أعرف شغلي صح شغلي غلط، أنا إذا أحسب لازم عندي شيء أثبت بيه المعلومات اللي أنا مثلا أحسب فيها الهارت وين أنزله، pulse rate وين أنزله. من أجي مثلا أريد أشوف الميكونيوم أو كلير لايكر، اسمه هذا مو البارتوغرام. أنزل على فيها الهارت ريت، الممبرين، المولدينج إذا يصير. الانتاكت هاي الرموز ننطيها I معناه intact، rupture membrane وكلير لايكر C، rupture membrane meconium M، rupture membrane blood لايكر B، rupture membrane absent لايكر A. هاي مختصرات يعني شلون ننزل اللايكر، شنو المختصر اللي عن اللايكر بالحجم اللايكر. المولدينج شنو المولدينج؟ المولدينج is an important indication of how adequately the pelvis can accommodate the fetal head. Increasing molding with the head high in the pelvis is only a sign of severe pelvic disproportion. وش المولدينج؟ المولدينج معناها الفيتال بون راح تبدي شوية شوية تتقرب واحد على الثاني لحد ما إذا تعبر واحد على الثاني. هذا المولدينج علامة مال severe pelvic disproportion، وخصوصا إذا يبدي شنو؟ إذا يبدي عندنا لما الهيد بعده هاي. احنا نعرف بين الفيتال هيد الفيتال بونز، عفوا اكو السوتشرز موجودة، السوتشرز هي تفصل بين الفيتال بونز. زيرو معناها انه عادي نورمال، البونز سيبريتد وماكو شيء نورمال، نقدر نحس السوتشرز. بلس 1 بونز just touch each other، بدأت تتقرب قام واحد يصير بصف الثاني. بلس 2 overlapping the bones but reducible، يعني يبدي بون يصعد على بون لكن من اجي ادفع شوية reducible يندفع. لكن بلس 3 معناها severely overlapping bones non reducible. هذا اسمه المولدينج. هاي صورة عن البارتوغرام. طبعا البارتوغرام تفاصيل راح تاخذوها أكثر بصف سادس، وشلون نعلمكم شلون تنزلون information الموجودة شلون ننزلها على البارتوغرام. بس هسه انتم تاخذون فكرة شو أشياء مثلا أخذت المريضة من الدراكس شو نخلي لها؟ نكتب مثلا أخذت اي في فلويد، أخذت أوكسيتوسين، temperature، الفوليوم، إذا لقينا بروتين أو أسيتوسين، أسيتون العفو. هذا احنا السلايد اللي قلنا تركناه رقم 47 أيضا. تسعة وأربعين. الكراونينج مال هيد اللي قلنا عليه. وإذا تلاحظون أيضا مال البيبي جابوا تاول ينظفون الماوث والنوز مالته قبل ما يكمل دليفري، حتى إذا أكو أي سكريشن أي ميكونيوم كله ننظفه قبل ما ياخذ البيبي أو البريث، لأن من ياخذ البريث راح يسحب كل هاي الأشياء تدخل اللانج مالته. Management of the third stage of labor. Active management of the third stage of labor it reduce the incidence of PPH، يعني تقلل لنا الانسيدنس مال postpartum hemorrhage. شنو active management of third stage؟ intramuscular injection of 10 international unit oxytocin given as delivery of the anterior shoulder occur or immediately after delivery of the baby. 2 early clamping and cutting of the umbilical cord. 3 controlled cord retraction which is done when the sign of placental separation are seen. The placenta it may not be expelled
by this method in 2%. So it is required either repeated controlled cord retraction after 10 minutes or manual evacuation or injection of oxytocin to the umbilical vein. كمان كلش مهم المانجمنت مع ثيرد ستيج اوف ليبر حتى تقلل البي بي اتش، تقلل البي بي اتش بنسبه 60%. اللي اجي اعطي انجكشن اوف اوكسيتوسين وايرلي كلامبينج للكورد واسوي كنترولد كورد تراكشن لما اشوف الساين مع البلاسنتال سيباريشن. What is the signs of placental separation? Apparent lengthening of the cord, small gush of blood from the placental bed. The uterine fundus is above the umbilicus. Uterine contraction resulting in a firm globular feel or palpation. نحس في firm globular mass موجودة بالأبدومن as a result of uterine contraction. هاي هنا الصورة توضح لنا delivery of placenta by controlled cord traction وشون بدأت تنفصل البلاسنتا وتطلع. One hand on the abdomen and the other hand on the cord. هاي نشرحها بالعملي بناخذها هناك بالعملي. Controlled traction. When contraction is felt, the left hand should be moved suprapubically and the fundus elevated with palm facing towards the mother. And at the same time, the right hand should be grasped the cord and exert steadily traction so that placenta is separated and delivered gently. What is the features of normal labor? Spontaneous onset at 37 to 42 weeks of gestation, single son pregnancy, cephalic or vertex, no artificial intervention, cervical dilatation of at least 1 centimeter every 2 hours in the active phase of first stage, active second stage not more than 2 hours in primiparous and 60 minutes in multiparous, spontaneous vaginal delivery, third stage lasting not more than 30 minutes with active management. The term malpresentation encompasses any fetal presentation other than vertex, including brief, face, broad shoulder, and compound presentation. خليها أسجلها خاف نترك بها شيء. Presentation in the absence of in the presence of fetal buttock and or feet in the lower uterine segment. There are 3 types of breech. Commonest is extended, frank, least common flexed, complete, and the least common is foot link breech. عندنا extended وعندنا flexed وعندنا foot link breech. هذا الفلكست اللي هو extended and foot link that the foot or the lower limb where is in the cervix. الصورة. What are the predisposing factors for breech presentation? There is maternal and fetal placental. Maternal fibroid, congenital uterine abnormalities as bicornuate uterus and uterine surgery. Fetal or placental, multiple gestation, prematurity, placenta previa, abnormality as anencephaly or hydrocephaly, fetal neuromuscular condition, oligohydramnia and polyhydramnia. Antenatal management of breech presentation. If a breech presentation is clinically suspected at or after 36 weeks, this should be confirmed by ultrasound scan. For fetal biometry and for the amniotic fluid volume, and for the placental site, and for the position of the fetal legs, and the scan should also look for any anomalies previously undetected. يعني لما احنا نجي نشوف انه هذا by examination breech presentation.
we must send for ultrasound scan ونسأل بالسكان عن هاي النقاط المذكورة. The three management options available at this point it should be discussed with the women. شو نقولها المريضة؟ نقولها أنت ممكن نسوي لك external cephalic version أو ممكن نكمل ويا vaginal breech delivery أو شو نسوي elective cesarean section. Planned vaginal delivery breech presentation is associated with the 3% increased risk of death or serious morbidity to the baby. External cephalic version, the procedure can be mildly uncomfortable for the mother and should last not more than 10 minutes. A fetal heart rate trace must be performed before and after start NTD if the woman is rhesus negative. يعني أول شيء هي شوية slightly uncomfortable أو لازم ما تطول أكثر من 10 minutes، وإذا هي المذر NTD يعني RH negative العفو لازم أعطيها NTD قبل fetal heart before, during and after. What are the contraindications of external cephalic version? Fetal abnormality مثل hydrocephaly, placenta previa, oligohydramnia or polyhydramnia, history of antepartum hemorrhage, previous cesarean or myomectomy scar in the uterus, multiple gestation, preeclampsia, hypertension, plan to deliver by cesarean section. What are the risks of external cephalic version? ممكن يسندي placenta rupture, rupture of membrane, cord accident, transplacental hemorrhage, and we remember the NTD administration. fetal bradycardia هاي ممكن الريسك أو الكومبليكيشن اللي ممكن تصير عندي with external cephalic version. External cephalic version is relatively safe. Cesarean section that cells having ensured that she has empty her bladder and is comfortable, and with ultrasound guidance, the breech is elevated from the pelvis, and one hand is used to manipulate this upward in direction of forward rule, while the other hand apply a gentle pressure to flex fetal head and bring it down to the maternal pelvis. طبعا احنا سنشرح لكمها بالعملية يعني على بدي اشرح لكم اياها تصير اوضح لكم هذه. مثل ما تلاحظون بالصورة رقم A one hand elevate the fetal buttock والother hand هي اللي دائما تحافظ لي على الفلكشن. أنا أهم شيء أبقى أحافظ على الهيد فليكست خلال كل هاي العملية. فبديت أفرغ من البريتش خليتها رقم صار ترانسفيرس وبقيت نفس الشيء هاي الهاند اللي هي تحافظ لي على الهيد فليكس والهاند الثانية اللي هي تسيطر ودا تدفع. رجعت بعدين من الترانسفيرس صورة رقم C حولتها إلى شنو سيفاليك برزنتيشن صار الهيد بالبلفس والبريتش أب. Mode of delivery. If external cephalic version fails or is contraindicated, a cesarean section is not indicated for other reasons. Then, women should be counseled regarding elective cesarean section and planned vaginal delivery. أنا يعني بعد لما أجي أسوي external cephalic version هو contraindicated. يبقى عندي أما أسوي له cesarean section أو أتناقش وياها على planned vaginal delivery. What are prerequisites for vaginal breech delivery? Fetal-maternal. First, the presentation should be either extended or flexed, but feet not below the fetal buttock. يعني أما أنا لازم complete breech or extended. Foot length ما يصير. There should be no evidence of fetal-pelvic disproportion with the pelvis clinically adequate to be adequate and an estimated fetal weight not more than 3,500. يعني وزن البيبي لازم مو أكثر من 3.5.
لازم عندي adequate pelvis. There should be no evidence of hyperextension of the fetal head. That it should be preclude safe vaginal delivery. مثلا severe hydrocephaly it should be excluded. الهيد لازم مو extended لازم flexed. Management of labor. Fetal well-being and progress of labor it should be carefully monitored. An epidural GC is not essential, but it may be advantage and it can provide dilation. It provides an accurate assessment when the fetal heart rate is suspected. There should be access and delivery the breech may be available in the hospital. Technique. A vaginal delivery it should be characterized by masterly inactivity, hands off. يعني أنا كل ما راح أسوي في movement بعدين راح أرجع أقول hands off أشيل إيدي أسوي بعدين أقول hands off. Delivery of the buttock. Full dilatation and descent of the breech will have occurred when the buttock become visible and begin to descend the perineum. Preparation for the delivery are made. The buttock it will be in the anterior posterior diameter. Once the anterior buttock is delivered and the anus is seen over the fourchette and no sooner than this then episiotomy is cut. يطلع عندي الانتيرير buttock يطلع عندي الانس ايش راح اسوي؟ راح اسوي episiotomy. If the legs are flexed then it will be delivered spontaneously. And if it is extended it may need using a Pinard's maneuver. بدأ تشوفون بالصورة. This entails using a finger to flex the leg at the knee and then extend the hip, first anteriorly, then posteriorly, with the contraction and maternal effort. The lower body it will be delivered usually. A loop of cord is drawn down to ensure that is not too short. يعني flex في اللور لمب راح يصير بها delivery من واحدها. وإذا extended فراح اجي اني شو اسوي لها البينارز مانوفر راح posterior with the maternal contraction. وراها شنو من تطلع اللور لمب راح اطلع شويه اسحب اللوب اوف ذا كورد حتى اتاكد انه هو مو قصير. The baby will be lying with the shoulders in the of the pelvic cavity. As the anterior spine it will become visible. At this point, a finger gently placed above the shoulder will help to deliver. As the arm or shoulder reaches the pelvic floor, will rotate regularly in the opposite. Once the spine becomes visible, delivery of the second arm will follow. This can be imaged by both مثل القارب, with one side moving upward and then the other. Essentially وصلت للسكابيولا اريد اسوي دليفري بالابر طريقه اسمها نفس المنظر. الانتيرير شولدر بعدين افرها مثل القارب. شلون القارب شوي منها شوي من الابر لمب العفو. فبهالطريقه قدرت اسوي دليفري فور بوث upper limbs. شوفون التكنيك هنا. Delivery of the head. The head is delivered using by either Mauritius Melville maneuver, and the baby lies on the obstetrician arm with downward traction
being leveled on the head via a finger in the mouth and one on each maxilla. Delivery occur with first downward and then upward maneuver. All forceps applied to deliver the aftercoming head, with assistant hold the baby body upward while the forceps are applied in the usual manner. This is Mauricio اسمه. نلاحظ احنا الاسيستنت خال ايده وين على الابدومن حتى ليش هنا حتى نحافظ على الهيد فليكس. احنا بالنسبه لنا ايدنا ايد خلينا البيبي based on our hand finger in the mouth and other two fingers ونخليها على الماكسيلا. هاي شنو بدنا نسحب الهيد حتى يبقى فليكس. بعدين ايدينا الفوق دا تلاحظون خليها وين على الاوكسبت بحيث دا احاول اظل ادفع بالهيد اسوي فليكس. الفكره كلها لازم الهيد ما نقدر نسوي دليفري اذا الهيد اكستندد راح يصير اوبستراكتد بالعكس. هاي هنا الفورسبس. همين نسحب الدايركشن مال كانال داونورد بعدين ابورد. What are the complications of breech labor and delivery? Increased risk of cord prolapse, particularly with the foot-link breech. Increased risk of CTG abnormalities, as cord compression is common. Mechanical difficulties with the delivery of the shoulders and or aftercoming head leading to damage to the visceral organs or brachial plexus. Delay in the delivery of the head may occur with the large fetus leading to prolongation of the umbilical cord and asphyxia. Uncontrolled rapid delivery. The head may occur with a small fetus. This may occur with a small fetus and predispose to the tentorial tear and intracranial bleeding. A small or preterm fetus may deliver through an incompletely dilated cervix, resulting in unhead entrapment. A woman with an unstable lie at term should be admitted to the antenatal ward. The normal plan it would be to deliver by cesarean section if presenting part is not cephalic in early labor, or if the spontaneous rupture of membrane occur in multiparous women. An unstable lie will often correct itself in early labor, as long as the membrane are intact. Thank you. حد عنده سؤال طلاب؟ بس السؤال عن ماوريسيو ما كملته ما شفته؟ سألت عن الماوريسيو طريقة. إذا ممكن تعيد سؤالك. أعرف أحد زملائكم سألني عن الماوريسيو بس ما لحقت أقرأ السؤال كله. مو ريفلكشن هو شوف إحنا شنو الماوريسيو؟ هي الفكرة أنا أريد أحافظ على الهيد فليكست. فأكو ثلاث إديانات خلينا نقول هيك موجودة. الأسيستنت خال بالسبرابيوبيك أريا يحافظ لي على الهيد فليكست. أني إيدي الثنين شو راح أخلي إيد اللي يد يستند عليها البيبي أصبع بالماوث واثنين وين موجودين على المجزلة. هاي حتى أسيطر أني على الهيد يعني أني مو راح أسحبه بكل قوتي لازم يعني شلون أوازن بين قوتي بين إيدي اللي تسحب اللي هي بالماوث واثنين على المجزلة وإيدي الثانية واحد صاير وين على الأوكسبت أصابع إيدي الثانية على الأوكسبت واثنين على الشولدر. هاي الإيدي اللي على الأوكسبت تدفع بالهيد تخليه فليكس وإيدي الثانية جوا هم كأنه هم عتلة تسحب لي والإيد الثالثة مال الأسيستنت تبقي فليكس. هي هاي الفكرة مو بس أسحب من الجن يعني.